Back to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம EPAM கம்பெனில கேட்ட backend interview questions தான் பார்க்க போறோம். If you are watching this for the first time, மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்க வந்து இன்டர்வியூக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, if you are started watching interview questions, இப்போ ஒரு 4-5 கொஸ்டின் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போதே யூ வில் பி கோயிங் டு நோ தட் வாட் ஆர் ஆல் த ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங். அதே மாதிரி தான் நான் போஸ்ட் பண்ண 2-3 வீடியோஸ்ல இருந்து இந்த வீடியோலயும் நிறைய ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. லெட் அஸ் see ஒன் பை ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் விச் தே ஆர் ஆஸ்க்டு இன் த இன்டர்வியூ. ஓகேங்களா? இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூல கேட்ட கோடிங் கொஸ்டின்ஸ் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். The first coding question is, you have given a sentence and you need to find the largest word in a sentence using streams API வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நான் அரேஸ் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப்னு கொடுத்து பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பேசஸ் ஐ எம் ஸ்பிளிட்டிங் த ஸ்ட்ரீம். Okay, after splitting the stream, I was doing comparator. Comparator அப்படின்னா என்ன? We already know comparator is used to compare based on the natural order. அப்ப dot maximum of this string dot length we are getting. If we are getting this and it is going to store it in the result. If there is no maximum element, எல்லாமே வந்து நார்மலா சேமா இருக்கு அப்படின்னா this might not be the scenario, but நம்ம வந்து or else ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு result which is going to print the empty string. That's it. இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்ல இருக்க லார்ஜஸ்ட் வேர்டு எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, which means I can assume a sentence like this is the stream API demo. Okay, அப்ப stream APIங்கிறது வந்து ஒரே வேர்ட்னா then that is the longest word in that sentence. அதை நான் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவேன்? It should be in a string. நான் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை அரேவா கன்வெர்ட் பண்ணணும். So arrays dot stream, and based on which condition I'm going to convert it into an array based on the split of space. Then I am going to give the max method and comparator use பண்ணி நான் string dot length base பண்ணி compare பண்ணிருக்கேன். This we are using as a method reference. String dot lengthக்கு பதிலா நம்ம string colon length ன்னு கொடுத்திருக்கோம். Then the next question is, உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி கிளாஸ் இருக்கு. எம்ப்ளாயி கிளாஸ்ல நேம், ஏஜ், டிபார்ட்மெண்ட், salary எல்லாமே இருக்கு. Now you need to fetch the employees. Fetch not only a single employee, fetch all the employees whose salary is greater than 50,000 using Java 8. அதுக்கு we can create an entity class employee, and then it is going to have a constructor, and the constructor is going to accept name, age, department and salary. Okay, fine. இப்போ நான் இந்த மாதிரி எல்லாமே list of employees create பண்ணிட்டேன். Now what I am going to do, I am going to fetch the same list of employees as a result with this employees list as a stream, and then I am going to filter the employee based on the salary. So employee dot get salary which is greater than 50,000. Then after that I am going to collect it in a list using dot collect collectors dot to list of. தென் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ரிசல்ட்டை ஒன்னொன்னா பிரிண்ட் பண்றோம். அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபார் ஈச் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் we have done for finding the employees who are all having the salary greater than 50,000. Then வந்து JUnit யூஸ் பண்ணி JUnit and Mockito யூஸ் பண்ணி நம்ம யூனிட் டெஸ்ட் கேசஸ் எழுதணும் for calculating the primary numbers. For that எனக்கு வந்து ரெபாசிட்டரியோட டிபெண்டன்சி இருக்கு அப்படிங்கிற காட்டிக்கா ஐ எம் கிரியேட்டிங் அ மார்க் ஆஃப் இட். மார்க் எப்படி கிரியேட் பண்றது? மார்க் ஆஃப் தட் கிளாஸ், மார்க்னு சொல்லி கொடுத்து அந்த கிளாஸுக்கு மார்க் கிரியேட் பண்ணிட்டு நான் வந்து அந்த பிஹேவியர் ஐ கேன் கிவ் இட் லைக் மார்க் ரெபாசிட்டரி டாட் ஈஸ் பிரைம் அலவுட். திஸ் இஸ் த மெத்தட் present in that. 7 இருந்துச்சுன்னா it is true. Okay, then prime service where I am going to insert the mock repository, because when the service class is going to have the dependency on repository, I am giving that, I am calling the method whether the result is true இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்றோம். The same next one also I have given it for non-prime. Non-primeக்கும் அதே மாதிரி தான் is prime வந்து 8ன்னு கொடுத்தோம்னா which needs to return false, and then வந்து test not allowed numbers. This is also needs to return false. Okay, that is what. This is how we will be going to write the Mockito JUnit test cases for
calculating the prime numbers. Then next one வந்து basic CRUD APIs create பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. This basic CRUD APIs நம்ம எப்படி create பண்ணுவோம்? ஒரு entity create பண்ணிட்டு அந்த entityக்கு ஒரு controller service repository create பண்ணி CRUDனா create பண்றதுக்கு then update பண்ண read பண்ண delete பண்றதுக்கு நம்ம வந்து normal APIs create பண்ணணும். That is what the next question. This is very simple. I think you guys will do. That's why I haven't added the answer in this PPT. Next questions என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா next questions are very important. இதுதான் வந்து technically கேட்ட questions. Those first 4 questions are வந்து coding round questions and this one is technical round questions. The first question is garbage collection na enna and then the types in garbage collector. Garbage collector na, as we know that whenever any unused objects are there, it will remove it automatically. For memory management, JVM using garbage collector. Garbage collectorல data இப்ப வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம எங்க இடம் தருவோம், ஹீப் மெமரியில கொடுப்போம். அதே அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து if it is no longer used, then garbage collector என்ன பண்ணும், detects it and remove it from the JVM. That's what garbage collector. So garbage collector என்ன பண்ணும், prevents memory leak. No need to free up memories manually. நம்மளா போய் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இதாவல so delete பண்ணுங்க அப்படின்னா memory free up பண்ணணும்ன்ற need இல்லை. It will automatically do. It makes Java more safer and easier. There are 3 types of garbage collectors. ஒன்னு வந்து minor garbage collection, major garbage collection and full garbage collection. Minor garbage collection அப்படின்னா cleans object from the young generation. Young generation area இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏரியால இருந்து ஆப்ஜெக்ட clean பண்ணும். Which happens frequently and faster happen ஆகும் when new object is created and it is short-lived. Then we removed quickly. That is what minor garbage collection. Minor garbage collection now, which cleans the object from the younger generation itself. Major garbage collection அப்படின்னா which cleans objects from the old generation. Old generation objects remove பண்ணும், which is slower than minor. Minor என்றது younger generation object clean பண்ற கட்டிக்கு, which is faster. Here it is slower. Then full garbage collection. Full garbage collection now, which is going to clean up young and old generation objects. It is slow and it may affect the major garbage collection வந்து it is slow only, but in the full garbage collection it is slow and it may affect the performance of the application. Okay, then the next question is difference between array list and linked list. This is also one of the repeated questions which we are seeing. இந்த அரே லிஸ்டும் லிங்க்டு லிஸ்டும் வந்து java.util என்ற பேக்கேஜ்ல தான் இருக்கு and both are implementing the list interface. Okay, the key difference என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அரே லிஸ்ட் வந்து internally அரே லிஸ்ட் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணும்னா dynamic array யூஸ் பண்ணும், whereas linked list uses doubly linked list. Okay, internal structure of an array list is a dynamic array and linked list is a doubly linked list. இது வந்து access பண்றதுக்கு fast, insertion and deletion க்கு array list வந்து slow. இப்ப நீங்க ஒரு டேட்டாவை access பண்ணனும்னா based on the index it is faster for accessing. But insertion and deletion ஒவ்வொன்னா traverse பண்ணி insert and delete பண்ணனும் அப்படிங்கறதால it is little slow. And linked list வந்து access பண்றதுல slow, insertion and deletion in the middle it is faster. Memory usage பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட array list வந்து it is using less memory, but linked list வந்து extra memory. ஏன்னா வந்து doubly linked list na it is going to create a pointer for the existing node and the next node, right? So the memory is little extra. Then this is what the difference between array list and linked list. Then the next question is what is polymorphism? Polymorphism now we already know it is going to be something like a same object which is behaving differently in different same method or object which is going to behave differently in different situations.
For this polymorphism, we can say method overloading and overriding. Method overloading na enna same class la ஒரே method name with same method name, same method signature, but different number of parameters. Whereas method overriding na the extending class should have the same method signature, like same method signature and same number of parameters, and it is giving us different implementation for the same method. That is what polymorphism, which means polymorphism means allowing the same object or method to behave differently in different situation. Okay. Then the next question is, what are all this bean scopes in Spring Boot? இப்ப Spring Bootல bean scope அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை instance of that bean, எத்தனை object for that bean is getting created and how they are getting managed in the Spring container. That is what scope. Bean oda scope. Bean na enna, we already know Java padi bean na nama, as we can say object. இது வந்து framework படி we can say it as bean. அப்ப bean oda scope அப்படின்னா எத்தனை instance of a bean are created. Instance of a bean means object is created and how they are managing it in the Spring container. There are 5 main scopes. ஒன்னு வந்து singleton scope, then prototype, request, session and application scope. இப்ப singleton scope அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. That is what only one instance of the bean is getting created and the whole application is going to share the same bean. And the thing is, a singleton scope தான் வந்து default scope in Spring Boot. Same object is used everywhere. இப்ப நீங்க scope அப்படின்னு define பண்ணனும்னா there is a annotation called as @scope, and @scope குள்ள open close rounded bracketல inside a double quotes we can give singleton. ஆனா வந்து நீங்க singleton னு கொடுக்கல அப்படினாலும் default scope is singleton, so it will take as singleton. Prototype scope அப்படினா என்னன்னா, நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு ரெக்வெஸ்டுக்கும் கிரியேட் ஆகும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரெக்வெஸ்ட், நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு ரெக்வெஸ்டுக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் நியூ ஆப்ஜெக்ட் கெட்டிங் கிரியேட்டட். ஓகே, then the same thing @scope னு கொடுத்து நம்ம prototype னு கொடுத்தோம்னா then it is something called as prototype scope. Then request scope வந்து mostly web applicationsக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒவ்வொரு HTTP ரெக்வெஸ்டுக்கும் ஒரு பீன் கிரியேட் ஆகும். See, prototypeங்கிறது ஒவ்வொரு ரெக்வெஸ்டுக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுறது தான். And request scope அப்படின்றதும் kind of, but it is used only in the web applications. Each and every HTTP request we are getting one bean. Okay. Then session scope is also getting created for the web applications, where it is நம்மளோட request scope வந்து each and every request create ஆச்சு. Session scope வந்து each and every HTTP session it will create a bean. And then application scope. Application scope na one bean per servlet context, which means for entire app one bean is getting created, which is shared across the whole application. Okay. That is what Spring scope means. In Spring Boot, the bean scope defines how many instances of a bean are created and how they are managed in the Spring container. The main scopes are singleton, prototype, request, session and application. And that's what we have explained here. Then the next question is, how do you implement global exception in Spring Boot? If you are following from the existing videos and all, this is one of the repeated questions which we are having. How do you handle the global exception in Spring Boot? Mostlyன்றத தாண்டி எல்லா டைமும் நம்ம வந்து ஒரு global exception handle பண்ணனும் அப்படின்னா we will be having a class which is annotated with @controller advice or @rest controller advice. That is up to us. For if we are giving @controller advice or rest controller advice, எப்பெல்லாம் வந்து controllerல exception வருதோ, I mean whenever I am getting an exception for that request, I will be going to route it to this class. And in the classல நான் already define பண்ணி வச்சிருப்பேன் இல்லையா, custom exception. அதை எல்லாத்தையும் நான் ஒரு method create பண்ணி அந்த methodக்கு exception handlerன்ற annotation கொடுத்தா I will be going to call that class. If I have given resource not found exception, then @exception handler resource not found exception dot class அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துருவோம். Then whenever any exception comes on the controller side,
I will be going to give throw new resource not found exception, and I can say the resource is not found. Then the same thing I will be getting it in the postman. So global exception, I'm going to handle it via @REST controller advice, and then வந்து ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் we define that using an @exception handler. Then the next question is explain the internal working of a hash map. This one வந்து எப்பவுமே if you are going for an interview for any number of years of experience, இந்த question வந்து most popular question in an interview, and they will ask you this. Can you explain the internal working of a hash map? First, நான் வந்து hash mapோட internal working எப்படின்னு சொல்றேன். Hash map டேட்டாவை key value para save பண்ணும். If I create a hash map, I will create it via a key value kind of, and I want to put now map.put of a key and value. Internally இது எப்படி work ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, see first வந்து hash code calculate பண்ணும். ஓகே, அந்த ஹேஷ் கோட் கால்குலேட் பண்ணி வர்ற வேல்யூ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஹேஷ், அந்த ஹேஷ் வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா, நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை ஹேஷ் கோடா கன்வெர்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு ஹேஷ் கிடைச்சிருக்கு. அந்த ஹேஷை இண்டெக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே, என்கிட்ட பை டிஃபால்ட் நான் ஒரு அரே சைஸ் ஆஃப் 10 வச்சிருக்கேன்னா எனக்கு இருக்கு ஹேஷ் கோடா மாடுலஸ் ஆஃப் தட் அரே சைஸ் எனக்கு கிடைக்கும். இப்போ வந்து ஐ எம் ஹேவிங் 1 or 2 as a hash code, மாடுலஸ் ஆஃப் 10 I will get 2 as a value. So now I have converted the hash into array index. Now in the internally வந்து hash uses array of nodes. அப்ப என்னோட second bucketல it will store the value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and the second bucket it will store. Okay, internally hash uses array of nodes, and each position 0, 1, 2, 3 எல்லாமே வந்து நம்ம hashல bucketனு சொல்லுவோம். அப்ப second bucketல it will get placed. This is how it is getting internally. It is how it is working internally. Before Java 8 வந்து நம்ம linked list யூஸ் பண்ணோம். அதாவது collision collision occur ஆச்சுன்னா we are using linked list. அதாவது which means நான் இப்ப second placeல place பண்றேன். If the some other element coming for the same second position, already அது fill ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா. So internally if collision happens for the same index, if more than one key is getting inserted அப்படின்னா I'm internally using a linked list, which improves the performance of that. So this is how it is working internally, and after Java 8 we are using balanced tree, which means red black tree for inserting data on the same bucket. Okay, before Java 8 we used linked list while collision occurring. Now we are using red black tree. Okay, that is how it is working internally. A hash map internally uses an array of buckets to store key value pairs. When we insert a key, it calculates the hash code of the key and converts it into an index and determine the bucket's location. If multiple keys map to the same index, collision occurred, collisions are handled using linked list. And in Java 8, it is converted to a balanced tree when the size increases. During retrieval, it again calculates the hash code, traverses to the bucket and find the correct key using equals method. This makes the operations like put and get very fast and usually constant time of complexity. Okay, then the next question is wait a second. Why we switched from linked list to red black tree in case of hash collision. அதாவது internal workingல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, Java 8ல வந்து நம்ம red black tree யூஸ் பண்றோம். Before Java 8 we are using a linked list. The thing is நம்ம ஏன் வந்து இதை யூஸ் பண்றோம்? Hash mapல before Java 8 we used linked list for collision handling. Now if many collision happens, இப்போ வந்து linked list வந்து becomes long. So if it is becoming long, the searching operation becomes slow, order of n. This is what the issue in the by using a linked list. Now what is red black tree? And the issue will resolve பண்றதுக்காக we replaced linked list with red black tree. Red black tree na enna? Red black tree-ங்கிறது which is a type of self-balancing binary search tree. Self-balancing binary search tree. இது வந்து faster height எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் சர்ச் வந்து ஃபாஸ்டரா இருக்கும்.
For performance improvement, we have switched from linked list to red black tree. இப்ப linked list வந்து order of n times எடுத்துக்குது அப்படின்னா red black tree வந்து order of log n times தான் எடுத்துக்கும், which improved the performance in a huge way. So we have switched from linked list to red black tree. Okay. That is what before Java 8 hash map handled using linked list, which caused performance issues and many elements were stored in same bucket, resulting order of n. Now we are handling it via red black tree and the order is order of log n. Then what is circular dependency and how do you handle it? One second. Yeah. Circular dependency அப்படினா என்னன்னா two or more beans depending on each other directly or indirectly. For example, இப்ப நான் வந்து ஒரு class A னு create பண்றேன், அந்த class A கூட நான் வந்து class B ஐ inject பண்றேன், then class B ஒன்னு create பண்ணி அதுக்குள்ள class A வை inject பண்றேன். இப்ப எந்த classக்கு first நான் object create பண்ணேன்? இப்ப A க்கு create பண்ணனும்னா I want the object for class B. இப்ப நான் B க்கு create பண்ணனும்னா I want the object for class A, which means A is depending on B and B is depending on A. This creates the cycle and makes the circular dependency issue. இப்போ இந்த issue வரும்போது நமக்கு என்ன exception வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா being currently in creation exception. Being currently in creation exception, which means A create பண்ணனும்னு நினைக்கும் போது B create பண்ணனும். அப்ப B ஓட டிபெண்டன்சி வேணும்னா B கிட்ட போகணும். B வந்து ஆல்ரெடி A ஓட டிபெண்டன்சில இருக்குன்னா being currently in creation exception தான் நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? இதை நான் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னா ஐ கேன் ஃபிக்ஸ் இட் வயா @lazy. @lazy நான் கொடுக்குறேன்னா எப்ப நீடடோ அப்ப மட்டும் நீ வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஆட்டோ வைப் பண்ணுங்க. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் whenever it is needed. அப்ப A வந்து directly it is not depending on B, it is creating an object whenever it is needed. அப்ப A வந்து already create ஆயிடும். அப்ப B க்கு போகும்போது A is already created, so it will get created, creating the bean for B. Okay, this is how we will be fixing the circular dependency injection. Then, how do you secure REST APIs? This is also one of the repeated questions which we are coming across on the 3-4 sets of interview questions. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு REST API secure பண்ணணும் அப்படின்னா we will be using a Spring Security. Spring Security யூஸ் பண்ணி authentication, authorization, JW2, OAuth, whatever it is we can give it, and role based access கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம். We can secure the REST APIs in this way, so that no others who is not authenticated or authorized persons can access that API. Next one, what does embedded ID annotation do? Embedded ID annotation na என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா which is for a composite primary key. Embedded ID அப்படிங்கிறது which is used in JPA for defining a composite primary key. Composite primary key அப்படின்னா என்னன்னா more than one column is acting as a primary key. Composite na enna combination. Primary key na a table should have only one primary key. If it is a composite primary key அப்படின்னா more than one column is a primary key. ஓகேங்களா? ஒரு டேபிள்ல ஒரு காலம் தான் primary key இருக்க முடியும். But sometimes a table needs multiple column as a primary key. In that scenario, we are using @embedded ID. Okay. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்டோட ஐடி வந்து நான் பிரைமரி கீ காம்போசைட் பிரைமரி கீயா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஐ கேன் சே இட் லைக் எம்பெடட் ஐடி. அதாவது ஐ கேன் சே தெர் இஸ் அ கிளாஸ், கோர்ஸ் ஐடின்ற ஒரு கிளாஸ், ஸ்டூடெண்ட் கோர்ஸ் ஐடின்ற ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அந்த கிளாஸ்ல வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அண்ட் கோர்ஸ் ஐடி ரெண்டு ஃபீல்டு தான் வச்சிருக்கேன். அது கெட்டஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப இந்த ரெண்டு ஃபீல்டையுமே ஐ வாண்ட் டு டிஃபைன் அஸ் அ காம்போசைட் கீ, primary key அப்படின்னா I can give @embedded ID private student course ID. Now in the student course ID ன்ற கிளாஸ்ல யார் இருக்கா? student ID and course ID. This two will be acting as a primary key. Okay, so 2 na தனித்தனியா primary key இருக்கணுமான்னு கேட்டா student ID na 1 2 3 4 தான் இருக்கணும், course ID na 101 202 அந்த மாதிரி தான் இருக்கணுமான்னு கேட்டா அப்படி கிடையாது. The combination of two keys are
the combination of two keys must be the primary key. Okay. Then next one, explain about facade design pattern. So facade design pattern abdina enna, which is a structural design pattern. It provides a simpler interface to a complex system. Facade design pattern na enna, which is a structural design pattern. It provides a simpler interface to a complex system. In simple meaning, I can say, instead of directly interacting with many classes, we can interact with a single class. Okay, one single class. That is what facade, which means or naraya classes kuda na interact panama, I'm going to interact with a single class. That is what facade. It hides the complexity and makes our code to easily use. இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா டிவில lot of internal workings are there. There are complex internal workings are there, but we are pressing only on or off. That is what facade. Internally, it is having lot of complex things, but we know only on off. அப்ப அந்த ரிமோட் நான் என்ன சொல்லுவேன் facade. Okay. So facade design pattern and the structural design pattern that provides a simplified interface to the complex system. Instead of interacting with multiple classes, the client is interacting with a single facade class, which internally helps all the operation. It provides code readability, reduces complex, and promotes loose coupling. A common real-time example is in a service layer in Spring Boot that acts as a facade between controller and underlying components. That is what facade design pattern. Then the next one is how do you achieve centralized logging mechanism in microservices? அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்க multiple microservicesல how we are achieving the centralized logging. We have multiple services and each service வந்து generates logs. அப்ப logs எல்லாம் வந்து scattered across different services, which is an issue. அதை நான் வந்து centralize பண்ணணும். எல்லா logsலையும் ஒரு placeல நான் centralize பண்ணணும். ஓகேங்களா? அது ஏன் நான் பண்றேன் அப்படின்னா it will be easier for me to debug. இப்ப ஏதாச்சும் வந்து ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னா I can track the request flow across the services. சிஸ்டமோட ஹெல்த் மானிட்டர் பண்ணலாம். ஃபாஸ்டரா இஷ்யூ வந்து ரெசால்வ் பண்ணலாம். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து I want a centralized logging. So how we can achieve this na, we are using a logging pipeline. Okay, commonly we will be using log4j, logger log4j and all we will be using. இப்ப இது எல்லாத்தையும் வந்து கலெக்ட் பண்றதுக்கு we will be using log stack. ஸ்டோர் பண்றதுக்கு elasticsearch யூஸ் பண்ணுவோம். And then for displaying it we are using Grafana or Kibana like that. Okay. So microservices are centralized logging used to collect logs from multiple services into a single system for easy monitoring and debugging. This is achieved by using ELK stack, log stack or whatever. Now in the log stack and sonna where we are using that, and Elasticsearch when the store paniko for visualization we are using Grafana or Kibana. Each service logging informations using frameworks like Logback and logs are aggregated internally. We use correlation IDs to trace the request across multiple services. This approach improves the observability and helps the issues resolving faster. Then the next one is how do you handle distributed transactions in microservice architecture? This is also one of the most repeated questions which I am coming across. இப்ப ஒரு ரெக்வெஸ்ட் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா multiple services are getting involved and multiple databases are getting involved. There I need to have everything, right? இப்ப நான் வந்து ஒரு transaction வச்சிருக்கேன்னா it needs to, if it is committing then okay, rollback na எல்லா servicesக்கு rollback பண்ணணும், எல்லாமே பண்ணணும் இல்லையா? If ஒரு service fail ஆச்சுன்னா we need to roll back everything. Then that is called distribution transaction problem. இதுல தான் வந்து அந்த distribution transaction problem வந்துச்சு. ஏன்னா வந்து each microservice has its own database. Traditional ACID properties இங்க work ஆகாது. To handle this we are using saga pattern. Saga pattern அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு பெரிய டிரான்சாக்ஷனை smaller local transaction convert பண்ணும். And then it performs the task. If failure comes, it will roll back manually. That is what saga pattern.
ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சாகா பேட்டர்னா என்னன்னு தான் கேட்டிருப்பாங்க. சாகா பேட்டர்னா என்ன? Which is used in microservices to handle the distributed transactions by breaking the multiple transactions into smaller local transactions. Each service perform its own operations, and if anything fails, we will be rolling back instead of manually, it will roll back. Okay. Then the next one is difference between and Kafka and Q. இங்க Kafka and Q. Qன்றது நம்ம collection frameworkல பார்த்த Q கிடையாது. This Q is a messaging service. இப்ப Kafkaவும் Qவுமே வந்து ரெண்டுமே messaging service between the systems. Qன்றது point to point model. ஓகே, Q வந்து நம்ம rabbit MQ யூஸ் பண்ணுவோம், active MQ யூஸ் பண்ணுவோம், which is to point model. Kafka அப்படின்னா distributed event streaming system. ஓகே, கீ டிஃபரன்ஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, Q வந்து ஒன்ஸ் கன்சியூம் ஆயிடுச்சுன்னா ஆஃப்டர் கன்சம்ஷன் த மெசேஜ் கெட்ஸ் டெலிட்டட். ஆனா காஃப்கா என்ன பண்ணும், கீப்ஸ் த மெசேஜ் ஈவன் ஆஃப்டர் கன்சம்ஷன். த ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் Q வந்து பாயிண்ட் டு பாயிண்ட், ஒன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா அது வந்து டெலிட் பண்ணிடும். காஃப்கா அப்படின்றது என்ன, டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஈவென்ட் ஸ்ட்ரீமிங் சிஸ்டம். ஸோ காஃப்கா வந்து ஈவன் ஆஃப்டர் மெசேஜ் கன்சம்ஷன் ஆல்சோ இட் கீப்ஸ் த மெசேஜ். ஓகே, இப்ப Q எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொடியூசர் Q அண்ட் கன்சியூமர். ஒரு மெசேஜ் ஒன் கன்சியூமர், ஆஃப்டர் கன்சம்ஷன் மெசேஜ் கெட்ஸ் ரிமூவ்ட். ஆனா காஃப்கா ப்ரொடியூசர் டாபிக் கன்சியூமர். ப்ரொடியூசர் கன்சியூமருக்கு நடுவுல டாபிக் இருக்கு. மெசேஜ் வந்து காஃப்கால எப்பயுமே ஸ்டோரா இருக்கும். மல்டிபிள் கன்சியூமர்ஸ் கேன் கன்சியூம் த சேம் மெசேஜ், கேன் ரீரீட் த மெசேஜ் ஆல்சோ, பிகாஸ் காஃப்கால தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால வந்து இட் இஸ் ஈஸி. The difference between these two is Kafka is an event streaming and Q is a point to point. Message வந்து once consume ஆயிடுச்சுன்னா it gets removed, but Kafka gets stored. Multiple consumers can read the same message via consumer, but Q ல வந்து only one consumer can read it. இப்ப ஈவென்ட் ஸ்ட்ரீமிங், லாகிங், அனாலிட்டிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம காஃப்கா யூஸ் பண்ணலாம். டாஸ்க் ட்ராக்கிங், ஜாப்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து Q யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்கேலபிலிட்டி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா காஃப்கா இஸ் ஹை ஸ்கேலபிள், பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ரீப்ளேவும் பண்ணிக்கலாம். பட் Q பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டியில மாடரேட் தான், பெர்ஃபார்மன்ஸ் குட், ஆனா வந்து லோவர் தேன் த காஃப்கா. மெசேஜஸ் ரீப்ளே பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா பண்ண முடியாது. ஆர்டரிங் பேசிஸ் பார்ட்டிஷன் பேஸ்ட் ஆர்டரிங் தான் காஃப்கா. பட் Q வந்து as name itself, it is a queue based ordering. And the next question, what is query planning? Query planning na enna, the question itself we are coming to know. Query is something based on the database type. Yes, to process where the database decides how to execute a SQL query efficiently. That is what query planning. The process where the database decides. We are not designing, database is deciding how to execute a SQL query efficiently. That is what query planning. Select star from employees where salary வந்து greater than 50,000 அப்படிங்கும்போது database வந்து இதை டைரக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணும், பெஸ்ட் எக்ஸிகியூஷன் மெத்தட் என்னன்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணிட்டு தென் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். This is what query planning, which means the database is planned, the process where the database decides where to execute the SQL query. That is what query planning. ஏன் query planning வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there can be a multiple ways to execute a query. Full table scan யூஸ் பண்ணலாம், இண்டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், ஜாயின் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ டேட்டாபேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, which is the fastest and most efficient way சொல்லி செக் பண்ணி it will be going to execute it. Okay, then the next question, explain solid principles. Solid principles அப்படின்னா, which is a design principles used to write a clean, maintainable and scalable code. Already I have explained the solid principles in a very detailed manner in one video. I will attach the video link also in this description. S na enna single responsibility principle, O na adoda full form வந்து open closed principle, L na list of substitution principle, interface integration principle and dependency inversion principle. Single responsibility principle na enna, ஒரு கிளாஸுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இருக்கணும். ஓப்பன் closed principle அப்படின்னா open for extension but closed for modification. Then list curve அப்படின்னா child class should replace parent class without breaking the existing behavior. That is what list curve
substitution principle. Interface integration principle அப்படின்னா we are not forcing, don't force a class to implement methods if it is not needed. தேவையே இல்லாம எல்லா மெத்தட்ஸையும் வந்து அந்த கிளாஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு இல்லை. இஃப் இட் இஸ் நாட் நீடட், இட் இஸ் நாட் mandatory also. We are not supposed to force the class to implement all the methods. Then dependency inversion principle. High level classes should not depend on low level classes. Both should depend on abstraction or interface. That is what the definition. Then explain ACID properties. ACID properties na enna? There is a definition for each and everything. ACID properties na first enna, database transaction. ACID properties will ensure the database transactions which are reliable, consistent and safe. ACID na atomicity, consistency, isolation and durability. So A is atomicity, consistency, isolation and durability. Atomicity na enna? ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஹேப்பன் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்னு அது ஹேப்பன் கம்ப்ளீட்டா ஆகணும், அப்படி இல்லைன்னா வந்து நடுவுல எங்கேயுமே நிக்க கூடாது. ஸோ ஹேப்பன் ஆச்சுன்னா ஃபுல்லா ஆகணும், அப்படி இல்லைன்னா ஆகவே கூடாது. தட் இஸ் வாட் அட்டாமிசிட்டி. கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா a database should always remain a valid state, which means before transaction is also needs to have a valid data, after transaction also it should need to have a valid data. Isolation na டிரான்சாக்ஷன் ஒரு ஐசோலேஷன்னா என்ன, தனியா இருக்கிறது, கரெக்டுங்களா? அப்ப ஒரு டிரான்சாக்ஷன் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷனை இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது. தட் இஸ் வாட் ஐசோலேஷன். டியூரபிலிட்டினா ஒன்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் வந்து கமிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் ஷுட் பி பெர்மனன்ட்லி சேவ்ட். தட் இஸ் வாட் டியூரபிலிட்டி. ஓகே. தென் you are given a singleton instance of a class and asked to implement a lazy initialization. How would you do this? Singleton lazy initialization na enna? Object is created whenever it is needed. Singleton na enna? Only one instance of a classes exist. So lazy instance is created only when first request. Correctங்களா? இப்ப lazy initialization அப்படின்றது நமக்கு எப்ப தேவையோ அப்பதான் அது கிரியேட் பண்ண போகுது. பை டிஃபால்ட் நான் கெட் இன்ஸ்டன்ஸ்னு கிரியேட் பண்ணுனாதான் இட் இஸ் கோயிங் டு கால் மீ தட். கரெக்டா? ஸோ லேசி இனிஷியலைசேஷன் இன் சிங்கிள்டன் மீன்ஸ் the object is created only when it is first needed rather than at class loading time. Correct. This is achieved by checking the instance equal to null inside the get instance method and creating if it is required. However, the basic implementation is not a thread safe. So if we want, we can use a thread safe one. But initially, whenever it is calling get instance and call பண்ணோம்னா நமக்கு ஆப்ஜெக்ட் நல்லா இருக்கு, சரி ஓகேன்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ இஃப் நீடட் இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அப்படின்றது பை டிஃபால்ட் சிங்கிள்டன்ல இட் இஸ் அ லேசி இனிஷியலைசேஷன் தான். நெக்ஸ்ட் ஃபெயில் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபெயில் சேஃப் ஐட்டரேட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன? சி, ஐட்டரேட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு டிராவர்ஸ் பிட்வீன் கலெக்ஷன்ஸ். Traverse through collections like array list or hash map, etc. There are two types of iterator. One வந்து fail fast and one வந்து fail safe. Fail fast அப்படின்னா என்னன்னா iterator fail fast அப்படின்னா iterator will immediately throw an exception if any modification is happened in a collection during iteration. ஓகேங்களா? அது என்ன மாதிரியான எக்ஸெப்ஷன் வந்து த்ரோ பண்ணும் அப்படின்னா concurrent modification exception throw பண்ணும். Whenever any modification happened, it will throw immediately. ஆனா fail safe அப்படின்னா என்னன்னா iterator வந்து doesn't throw any exception if collection is modified. அது வந்து internally எப்படி work ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it works on a copy collection, not the original one. அப்ப we are not getting any exception. So it will have a copy of that collection. It is not going to interact anything on the original list. So fail fast is 100% going to give us an exception when any concurrent actions happen during the iteration. Any modification happen during the iteration, I will get a concurrent modification exception. And a fail safe அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. It is not going to work on the original data. It is going to work on the copy of that. So it is not going to give us any exception. The examples are copy on write array list, concurrent hash map and all are the example for fail safe. Okay, that's all about this video. If you have any questions on this, you can straight away ask in the comment section so that வந்து உங்களுக்கு இருக்க doubts எதுவா இருந்தாலும் get clarified and someone
who needs to get clarified on that. If you have that doubt, if it is already clarified, it is useful for them also. Okay, thank you so much for watching our video. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. Thank you, bye bye.